टू माय चैनल। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैंडस्केप मोड में, तो इसलिए मैंने वेब बेस्ड ऐप खोल लिया है मेरे ब्राउज़र पे। मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है कि लॉस मुझे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आज मेरे को एक्चुअली लॉस हो रहा है। सो मैं दिखाऊंगा पहले निफ्टी का चार्ट। तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके हमेशा प्रॉफिट में नहीं रह सकते। तो आज जैसे आप देख रहे हो, निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है आज। अपर बॉलिंजर में क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और आज लोअर बॉलिंजर बैंड पे खुला है। उसके बाद वो लगातार गिर रहा है। तो मैंने ट्रेड में एंटर किया ये फोर्थ कैंडल पे। ये 5 मिनट कैंडल का चार्ट है। फोर्थ कैंडल पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि नीचे से वो रिजेक्ट होके आ रहा है, तो चांसेस आर कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल ही किया, लेकिन वो हल्का सा ऊपर के डायरेक्शन में किया। तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे आता है वायलेंटली तो मेरे को लॉस होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, उसके तुरंत ही बाद 10 मिनट के अंदर वो डे का लो भी ब्रेक कर दिया और अभी काफ़ी नीचे है। अभी 10,236 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को लॉस हुआ है। तो अभी मैंने क्या किया वो लॉस उठाने के बाद, तो मैं आपका ट्रेड दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। सो इफ़ यू सी हियर राइट नाउ आई एम होल्डिंग 10,500 का CE और 9,900 का PE। और सुबह मैंने दो चीज़ बुक कर लिया है, दोनों लॉस बुक कर लिया है। 10,200 का PE मैं होल्ड कर रहा था, 1300 का लॉस है। और 10,000 PE को भी मैंने चेंज करके 9,900 PE कर दिया है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टिंग। मैंने एडजस्ट किया अपने पोजीशन को। मैंने वो जो गैप होता है वो गैप बढ़ा दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 930 के आसपास लॉस दिखा रहा है, राइट। सो अभी देखते हैं। तो आज तो शायद प्रॉफिट में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन देखते हैं कि लास्ट तक मैं कहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि वन स्ट्रैटेजी कैन नेवर गिव यू कंसिस्टेंट मनी। हमेशा आपको पैसा नहीं देगा। कंसिस्टेंट वर्ड गलत था, मेरे कहने का मतलब है हमेशा नहीं देगा। हाँ, कंसिस्टेंट भी दे सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग दैट फॉर्मूला, हाउ यू आर यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको सही से यूज़ करना आता है, बेसिकली आपको जो करना है वो है कि जब लॉस होगा यू हैव टू मेक श्योर कि लॉसेज आर मिनिमाइज्ड, लॉसेज कम से कम हो और प्रॉफिट्स जब हो वो ज़्यादा हो। तो आज मेरा टारगेट वही रहेगा कि मेरे को लॉस कम करना है। देखते हैं अल्टीमेटली मैं कहाँ ख़त्म करता हूँ। आई विल कीप ऑन एडजस्टिंग माई पोजीशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। सो देखते हैं, विल टॉक लेटर। हे गाइस, वेलकम बैक। सो नाउ इट्स 12:10 PM and let's see how Nifty is performing now. So as you can see, after that point Nifty has been range bound. Nifty is consolidating, it is trying to find direction. So now let's see how much we recovered. So if you see now, my KNL stands at minus 150, around 150, yeah. So we have recovered around 700 rupees. So this is the kind of profit I can definitely book. So I can book now, or maybe I can wait. So since it's 12:10, we still have 3 hours of market time. I'll choose to wait and I will change my trades accordingly if required. Till now I haven't changed anything after the last update. So let's see how much we can book today. Thank you guys. So as you can see, this loss has come down now. Looking at the charts, it is taking uptrend. Let's wait for a few minutes through the chart. Now I have two options, either I can adjust my position accordingly or I can exit. So for today I have decided to exit, because since most of my losses are recovered,
nearly recovered, so I think it's safer to exit. If it does not break this high, I won't exit now. I'm still at a 100 rupees loss. I can see my positions from my laptop, so it's around 67. Okay, 100 rupees loss. So this is what you do most of the time in trading. You don't actually do anything. You just sit and observe your positions. You just watch the market. So it's kind of boring, but that is the majority of the task that one does in trading. Just observe, keep observing, and take decisions at the correct time. That's it. Although my view in the morning was that it will go up, but now my view is that it should come down. But things are going against me today. Whatever I am thinking, market is behaving in opposite way, opposite direction. Okay. So let's wait and watch. Let's wait for this candle to complete actually, because this day starting is going to act as a resistance. We are very close to the day's open, because I have some more risk appetite. I can make losses up to say 200 or 300 rupees, so it's okay. Right now I am having 170 rupees loss, 180. Okay, so I can wait a little bit more. Let's see how it reacts at the opening for today's price. Okay guys, since this last candle closed I think below 300, 10,300, I'll wait for a while now until it shows some kind of reversal, I mean continuation of the trend. So it might be a pullback, it might be a reversal. Let's wait. I have to wait now, so I'll pause the recording here and I'll continue later. So the latest update is my profit stands at plus 30 rupees, so it's dangling around zero basically. I'll quickly show you. Yeah, if you can see, this is around 30,060. So basically we are near zero. Let's see what happens. Hello guys, welcome back. So it's time to exit my trades. As you can see, we have recovered the losses and the brokerage as well. So I'll quickly exit from here. Before that, I'll show you the chart as well. You can see the chart here. Meanwhile, I'll exit from my laptop. So positions, okay, I've logged out from my laptop. Okay, so I'm suspecting this might be a pullback, so it will continue again in the upwards direction. So I will not take the risk. I will quickly log out from this. I will quickly exit my trade from here. Okay, I have opened it on my laptop. Exit to positions, exit. Okay, so I am done. I've exited my positions. You'll get the notification here also. Yeah, so it's 607 rupees for the day. I'll show you. Okay, so basically I got logged out from my mobile. So here
is the profit for the day. So I will also show you the orders that I made for today. Okay, so here are these. So there is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So basically I made 5 trades. So I made some adjustments in the morning after I made the loss. So that's why there are total 5 trades. बाई एंड सेल सब मिला के टोटल 10 ट्रेड हुआ, तो 20 रुपये करके एक एक ट्रेड. So that is 200 rupees basically brokerage. So we have also recovered the brokerage, and after paying the brokerage also I have 400 rupees profit, right? Total is 600. So that's it. My target was to show loss today, because I know I have been giving all the profit videos. I haven't made videos when I am making loss, because generally when I am making loss I am not, because I am more concentrated on my trades those days, right? So I can't speak much when I'm making losses. That's why today I decided, let's make the video for losses as well, and I wanted to show you how I behave psychologically, what is my execution plan when I'm making a loss. You have to be very cautious with your trades. That's why I don't record videos when I make loss. That doesn't mean I don't make losses. Yes, I also make losses, and some days I recover, some days I book loss. So that is a part of the game. You have to accept that, right? So that's how you trade, and that's how you deal with your losses. And that's it for the day, guys. Thanks a lot for watching. See you again. Bye bye.